Naam, hujambo mtazamaji popote ulipo, ni saa 12 na dakika 57 saa za Afrika Mashariki, ikiwa tarehe 17 Machi mwaka 2019. Karibu kwenye NTV Jioni. Kwanza kabisa vipasho. Tumepoteza watu yetu hapa mbili kwa sababu ya njaa. Hali ya ukame na njaa yazidi kuwa mbaya Turkana na Baringo, huku serikali ikilaumiwa kwa kukaa kimya. Waliopoteza wapendo wao katika ajali ya ndege ya Ethiopia waruhusiwa kubeba mchanga ili kuzika. Until the postmortem, that's when we have come to realize, there is an elaborate, kind of cover up. Tutakuletea taarifa maalum ya upekuzi kuhusu kifo cha kutatanisha cha mwanafunzi wa shule ya CCM Gatanga. Na leo ni kufa na kupona kwa Kogalo katika mechi ya kuwania nafasi ya robo finali kombe la mashirikisho la CAF. Hii ni NTV Jioni na Doreen Majala. Na barabara kabisa mpenzi mtazamaji, shukran kwa kuichagua NTV. Mfasiri wetu wa lugha ishara jioni hii anaitwa Flora Atieno. Karibu. Wakazi wa kaunti ya Turkana wanaendelea kusumbuliwa na baa la njaa ambalo limechangiwa pakubwa na ukame wa muda mrefu. Mwandishi wetu Lois Wangoi yupo katika kaunti ya Turkana na hii hapa taarifa yake. Hii ndiyo taswira katika sehemu nyingi kaunti ya Turkana. Hamna mmea wowote hapa wala maji, wenyeji wanaumia na njaa. Mifugo naye imekosa kitu ya kunini. Kila siku inakufa tu uko mtoni, hata ikikufa hakuna kitu tena hivyo tu. Kijijini na Choto, wakongwe, kina mama na watoto ndio waliosalia baada ya wanaume kuelekea katika kaunti jirani ya Baringo kutafuta lishe ya mifugo. Ajuza huyu Akailo Mpu amelemewa zaidi. Amuki asubuhi alale hivyo mpaka inafika mahali hata ugonjwa ikimshika kidogo na anaenda. Makamu Tipen naye anasumbuliwa na makali ya njaa. Msichana huyu wa miaka 15 amejifungua bintiye miezi miwili iliyopita. Sisi tunataka kusaidiwa maji. Njaa imetumaliza na jua. Kabla ya kuondoka, nafsi zinatusuta sana na hatuna budi ila kugawa vyakula tulivyokuwa navyo kwa jamii hii. Nyumbani kwa Wosheli Lemues, ukosefu wa chakula na maji umemfanya kukosa nguvu mwilini. Nina njaa sana. Nasikia kiu sana pia. Mwili wangu umeisha nguvu zote. Mama huyo pia ni mjane. Ana watoto 5 na wajukuu kadhaa ambao wamefunga safari za mbali kutafuta chakula na maji. Naye Asokon Lomuin amepoteza fahamu kabisa kwa njaa na kiu. Wanaomuita mama na nyanya wanatueleza mama huyu tayari alikuwa amekata tamaa na alitoa wosia wake akisubiri kifo. Serikali ya kaunti ya Turkana na serikali kuu zimelaumiwa kwa kufumbia macho masaibu ya wenyeji wa Turkana. Kufikia sasa, watu 2 wamepoteza maisha kutokana na njaa na kiu Turkana. Baadhi ya wenyeji ambao tumeweza kutangamana nao siku ya leo ni wenyeji ambao hawaishi mbali sana na sehemu za mjini. Wanaishi takriban eneo lililoko masaa 4 hadi masaa 6 kutoka mji wa Lodwar. Sasa wenyeji hao wanatueleza kwamba taswira ni mbaya zaidi kwa wenyeji ambao wanaishi kwa sehemu za ndani zaidi. Lois Wangoi, NTV katika kaunti ya Turkana. Naam, mbali na haya, familia za waliopoteza maisha kwenye ajali ya ndege ya Ethiopia ET302 wameruhusiwa kubeba mchanga kutoka kwenye eneo la ajali ili wakauzike baada ya kubainika kuwa itachukua muda mrefu kabla ya kupata miili ya wapendo wao iliyoharibika kabisa kwenye ajali. Hata hivyo, familia hizo zilikuwa zimeenda katika eneo la ajali jijini Addis Ababa, Ethiopia. Zimerejea nchini tayari huku ibada ya wafu ya Wakenya 36 walioangamia ikiandaliwa katika kanisa la Ethiopian Orthodox hapa jijini Nairobi. Katika kanisa la Ethiopian Orthodox hapa jijini Nairobi, raia wa Ethiopia walijumuika na raia wengine kwenye ibada ya wafu kutakiana faraja wao kwa wao baada ya ajali ya ndege katika eneo la Bishoftu nchini Ethiopia ambapo watu 157 walipoteza maisha,
36 wa Kenya na 9 raia wa Ethiopia. Ni mkasa huu ulioyakumba mataifa kadhaa kwa pamoja uliolifanya kanisa hili la Ethiopian Orthodox kufanya ibada ya pamoja kwa kujumuisha wajumbe, wanadiplomasia na waumini wa madhehebu mbalimbali. There are sadness and grief at the loss we feel. So shocking in its horror, so great in its numbers, and so gripping in its connection to each of us. Miongoni mwa waliohudhuria misa hii ni mama ambaye mwanawe wa miaka 27 alikuwa kwenye ndege wakati wa ajali. Majonzi alionayo asijue ni vipi atafarijika. Jijini Addis Ababa, ibada sawia na hiyo ilikuwa inafanyika. Ibada hizi zinatoa fursa kwa waombolezaji kupata faraja wakati huu mgumu wa majonzi. Hili wanasema ni muhimu kwao, haswa ikizingatiwa kuwa wanaofanya uchunguzi wanasema itawachukua takriban miezi 6 kuanza kutoa vipande vya miili kwa familia baada ya kukamilisha uchunguzi wa DNA. Many of them, some of whom returned last night, returned with soil from the crash site as a memory and as a reminder, and the Ethiopian government allowed them to take samples of the earth where they lost their loved ones. Japo ajali hii imezitia huzuni familia nyingi, huenda kuna afueni kidogo itakayopatikana kwa kuokoa maisha siku za usoni. Mamlaka za viwanja vya ndege na serikali mbalimbali ulimwenguni zimepiga marufuku matumizi ya ndege za Boeing 737 Max hadi uchunguzi kuhusu kilichosababisha ajali hiyo utakapokamilika. Na kwingineko, familia ya mwanafunzi wa miaka 15 Ebil Noel Samuels aliyefariki katika mazingira ya kutatanisha ingali inatafuta majibu ya kilichosababisha kifo hicho. Taarifa za wakaguzi wa maiti zinaonyesha alipigwa na kifaa butu kichwani, na vile taarifa hiyo inatofautiana na ile ya wasimamizi wa shule inayosema kwamba Ebi aliugua ghafla akiwa usingizini na alifariki hospitalini akitibiwa. Nayo hospitali inashikilia kuwa mwanafunzi huyo alikuwa amekata roho kabla ya kuletwa hospitalini. Mwanahabari wetu Carlton Jama amefanya upekuzi na kutegua kitandawili cha yaliyojiri na kuandaa taarifa ifuatayo ya kifo shuleni CCM Gatanga. Tarehe 9 mwezi huu itasalia kumbukumbu kwa familia ya Ebi Noel Samuels aliyekuwa mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya upili ya wasichana ya CCM Gatanga iliyoko katika kaunti Murang'a. Kifo cha Ebi kiliibua hisia tofauti baada ya picha na jumbe kusambaa katika mitandao ya kijamii. Siku 6 baadaye mazishi yaliandaliwa bila ya ukweli wa kilichojiri kujulikana. Ebi alizikwa Ijumaa katika makaburi ya Lang'ata jijini Nairobi. She was always this energetic person. She was always happy. She was the kind of friend that you'd always need. You think of Abby, you just think of happiness. You think of just happy things. So until the post-mortem, that's when we have come to realize, there is an elaborate, kind of cover-up. That's what we think. Because even the matron is not coming. We have not seen her. They have not even attended anything in church. We don't even know whether they are here. From the look of things in that room, nobody had attended to her. She was still on the stretcher in a room where there was a bed. So that means, like what the hospital had just said, they just received a body. Even though the principal lied to me and said they were attending to her. So I took off the covers from her. I touched her face, I touched her forehead, I touched her stomach, I touched her legs. She was ice cold. And her belly was up, it was swollen. So I asked, why is my baby's belly this high? Why?
And of course, nobody said a thing. So I told my friend, please tell everybody to leave. I just want to be here alone. I want to remain here with my child alone. Maybe she will tell me something. Maybe, just maybe she would even squeeze my hand. Familia ilitilia shaka maelezo yaliyotolewa na shule. Kulingana na mamake marehemu Martha Wanjiru, wasimamizi wa shule walisema wanafunzi wenza wa Abby walijaribu kumwamsha bila mafanikio na ndipo wakaomba usaidizi. I asked mwalimu, now we are here. Let's talk as women. Tell me, what really happened here? And she said, I don't really know, but, this girl, yesterday, she went for games, narrated that whole scenario again. And in the morning, I was just called. She didn't wake up. And her friends tried to call her, ring a bell next to her bed. And when I went there, I just found her. She was breathing very faintly. So I told them to change her clothes because she had peed in bed. And then that's when I put her in my car with one of 2 matrons, put her in, and we went to hospital. So I told her, okay, can I see where my child was sleeping? I just need some closure to see where my child was sleeping. She refused. Uchunguzi wa maiti uliofanywa na madaktari watatu waliongozwa na Daktari Peter Maturi wa familia umeonyesha kuwa marehemu alipigwa na kifaa butu kisogoni. Matokeo ambayo ni tofauti na taarifa ya awali ya usimamizi wa shule kuwa alikuwa salama baada ya kufua nguo zake na hata alishiriki katika mashindano ya mbio shuleni. I opened the lid of the bucket and these were wet clothes. And looked at the principal and I looked at the bucket and I just covered it up and put it in the car. Because she had told me my daughter had washed her clothes. So I was wondering which are these ones. They were not washed, they were just dirty soaked clothes in a bucket. Katika upekuzi wetu tulikutana na Daktari Maturi katika afisi yake. Kulingana na ripoti iliyoandikwa katika kituo cha polisi cha Kirwara, wanafunzi kadhaa waliohojiwa alisema kuwa tarehe 28 Januari mwaka huu, Abby alianguka kutoka kwa kitanda alipokuwa kiota, lakini kulingana na Daktari Maturi, hiyo haiwezi kuwa sababu ya kifo cha Abby. The bleeding found was fresh, was something that had happened within a short time, so the possibility of the person having been injured 2 months prior to the death is not viable, because then what you find is a clot, a formed clot, or what you call old blood. Tulifunga safari hadi Thika kubaini ukweli wa mambo kuhusu sitofahamu. Wakuu na wasimamizi katika hospitali hii ya Naidu mjini Thika, kaunti ya Kiambu, wametofautiana na taarifa iliyoweza kutolewa na shule ya CCM Gatanga katika kaunti ya Murang'a kuwa mwanafunzi Abby Noel Samuels aliletwa hospitali hii na kutibiwa. Taarifa ambayo kwa sasa hospitali hii inasema kuwa mwanafunzi huyo alipoweza kufikishwa katika hospitali hii tayari alikuwa ameaga dunia. Daktari ndio alimshughulikia, akamchukua, akamuexamine. Hakuweza kupata mgonjwa akipumua, roho haikuwa inapiga na akombaridi kabisa. Katika hospitali tulipata picha za CCTV ambazo zinaonyesha gari jeusi ambalo linamilikiwa na mwalimu mkuu wa shule hiyo likiegeshwa. Mwalimu mkuu aliomba usaidizi kutoka kwa wahudumu wa hospitali ya Naidu akidai ana mgonjwa mahututi. Baada ya muda mfupi, mwalimu huyo, wasaidizi wawili kutoka shule hiyo pamoja na wafanyikazi wa hospitali hiyo walionekana wakimbeba mwanafunzi huyo na kumpeleka kwa chumba cha wagonjwa wanaohitaji kushughulikiwa kwa dharura. Kupitia picha hizi za CCTV inaonyesha kuwa dakika chache mwili wa Abby unaondolewa. Pia tulifika katika shule ya CCM Gatanga iliyoko katika kaunti Murang'a, kilomita 22 kutoka hospitali ya Naidu mjini Thika, kutafuta majibu kutoka kwa wasimamizi wa shule kuhusu kilichojiri siku ya tukio.
Hatukufua dafu kwani mwalimu aliyekuwa kazini alitueleza mwalimu mkuu hayuko shuleni na swala hilo linashughulikiwa na maafisa wa usalama. Tulipoenda katika kituo cha polisi cha Kirwara hatukumpata afisa aliyekuwa kazini siku hiyo, na taarifa zaidi tungepata kutoka kwa OSPD Beatrice Kiraguri ambaye tulifahamishwa amehamishwa na sasa kituo kina OCPD mpya. Wakati huo huo tulibaini kuwa Kiraguri alikuwa anaishi katika uga wa shule hiyo ya CCM Gatanga. Ni nani alikuwa anaishi kwa shule? We were told kuna officer alikuwa anaishi ndani ya shule. The OSPD former, the one who was left. Yes. Oh, it's a she? Yes. She was the OSPD. She was housed in the school, but she already moved and she's already transferred. About the details of the case, she automatically. But I think there were very many media. Iwapo ripoti ya ukaguzi wa maiti ni ya kusadikiwa, je, nani alimpiga Ebi Noel kwa kifaa butu? Ni kwa nini OCPD aliyekuwekwa amehamishwa? Ni nani anajaribu kuficha ukweli, na je, wanafunzi waliosalia shuleni wako salama? Uchunguzi wa polisi unaendelea huku familia ikisalia kulilia haki. All I need to know is why kill my child in such a brutal way? What did she do to warrant that kind of attack? I would rather even they would have suspended her from the school if she did something really bad. Kaltun Jama, NTV. Na mtazamaji, basi taarifa hiyo utaweza kuipata mwendo wa saa 3 kamili kwa lugha ya Kiingereza na mwanahabari wetu Dennis Okare. Lakini kabla hapo nataka tuende mapumziko, kisha tunarejea na mengi ambayo tumekuandalia. Usimame. When they flip and roll and start to crawl away, Karibu mtazamaji, iwapo unajiunga nasi unatazama taarifa za NTV Jioni. Karibu tuendelee
Na taarifa, wabunge katika chama cha Jubilee kwa mara nyingine wametofautiana kuhusu utendakazi wa idara ya upelelezi nchini DCI, kwa huku wanaomuunga mkono naibu wa rais William Ruto wakitaka jukumu la kuchunguza kesi za ufisadi litolewe mikononi mwa idara hiyo na kuachiwa EACC. Hata hivyo, wapinzani wa naibu wa rais William Ruto ndani ya Jubilee wanasisitiza kwamba vita dhidi ya ufisadi vitafanikishwa na taasisi zote za serikali na kwamba wanaopinga hilo basi hawatakii mema taifa hili. Watu wa kora waende watumie ofisi ya DCI kuendesha porojo na propaganda inayolenga kuhujumu na kusabotage programs ya serikali ya dams na programs zingine kwa malengo ya kisiasa, na kusema ya kwamba ati hii iko hivi, hii iko vile. That is unacceptable. We have no more confidence with the office of DCI. We want all matters investigation pertaining corruption to be taken back to EACC because it is an independent, objective body. DCI has no capacity, professional capacity, to fight complex corruption matters. Na tunataka kumwambia DCI aendelee kupigana na wakora, wale wanaiba pesa kule bank, wale wanafanya cattle rustling, na wale waizi ndogo ndogo. Iko watu wamekuwa wakitisha kinoti, lakini nataka kuhakikisha Wakristo na Wakenya wote wakati huu hata pesa kamati yangu imemwongezea kinoti aweze kufanya kazi sawa. Kama wewe imefika wakati you cannot respect the president and what he says, then leave this government, utoke uende uanze safari yako ya kutengeneza 2022. Na kama kuna kabila we are targeting one tribe, na hiyo tribe inaitwa corruption. So if you belong to that tribe, kama wewe ni mshirika wa hiyo kabila inaitwa corruption, we are coming for you. Na mtazamaji, basi taarifa hiyo ya siasa inatupeleka mapumzikoni, kisha mwenzangu Yoshua Makori atakuwa anarejea na taarifa za michezo muda usiokuwa mrefu. Usibanduke.